Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the chemical property of the anthracene. In my last video I was complete the synthesis of the anthracene. Next we will discuss about the chemical property of the anthracene. So here chemical properties of anthracene. Chemical property of the anthracene. Here into the chemical property of the anthracene there are two main processes there. One is the addition reaction, another is a substitution reaction. બે જેમ આપણે નેપ્થેલિનની અંદર જોયું હતું સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન અને એડિશન રિએક્શન, એ જ રીતે આની અંદર પણ આપણે જોશું substitution reaction and addition reaction. You know about the into the substitution reaction, one compound it will be added and one compound it will be removed from the substrate. It is called substitution reaction. And into the addition reaction only atom or molecule it will be added into the substrate. Any one atom or molecule cannot be removed from the substrate. It is called addition reaction. Addition ની અંદર only add થશે, સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન ની અંદર એક કમ્પાઉન્ડ મોલિક્યુલ એડ થશે અને એક રિમૂવ થશે, એને કહેવાશે સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન, એ કરી અને સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન જોઈએ. સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન. સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શનની અંદર અલગ અલગ આવશે, હેલોજિનેશન આવશે, નાઇટ્રેશન આવશે, એસાઇલેશન, ઓક્સિડેશન અને ફોર્માઇલેશન. સો દેર આર 5 unit process which are take into the substitution reaction: હેલોજિનેશન, નાઇટ્રેશન, ઓક્સિડેશન, એસાઇલેશન અને ફોર્માઇલેશન. આ પાંચ આપણે અલગ અલગ રિએક્શન જોશું કે એની અંદર સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શનની અંદર. હેલોજિનેશનની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે શું કરશું? હેલોજન કમ્પાઉન્ડ એડ કરશું. So first unit process is the halogenation reaction. Halogenation reaction જોશું. So halogenation reaction of the anthracene. So here we take anthracene compound is there. So this is the anthracene. This is the anthracene. Now we will take the halogenation reaction. Either chlorine, either bromination or either chlorination is there. So here we take chlorination. So Cl2 and 100 degrees Celsius heating કરશું એન્થ્રાસીનનું 100 degrees Celsius અને ક્લોરીન ગેસ પાસ કરશું એટલે શું થશે? આ જગ્યાએ Cl નું સબસ્ટિટ્યુશન થશે, અહીંયાથી H રિમૂવ થશે અને એક Cl અહીંયાથી આવશે એટલે શું રિમૂવ થશે? HCl શું થશે? રિમૂવ થશે અને સીએલનું સબસ્ટિટ્યુશન 9 પોઝિશન ઉપર થશે. તો આ રીતનો કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થશે. જો અહીંયા શું થશે? સીએલનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. ધીસ ઇઝ ધી વેરી ઇઝી રિએક્શન, halogenation reaction. Anthracene it will be react with the chlorine gas in the presence of 100 degrees Celsius. At that time H and Cl, HCl it will be removed and Cl substituted onto the 9 position of the anthracene. That's why it is called 9-chloroanthracene. This compound name is 9-chloroanthracene. So this is the very easy reaction. Halogenation reaction of the anthracene is whenever anthracene react with the Cl2 at 100 degrees Celsius, at that time HCl it will be removed and Cl substituted onto the 9th position, means 9-chloroanthracene form થશે. લખી લ્યો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. પછી આપણે જોઈએ સેકન્ડ રિએક્શન, નાઇટ્રેશન રિએક્શન. ઓકે, સેકન્ડ રિએક્શન ઇઝ ધી નાઇટ્રેશન રિએક્શન. Nitration. Into the nitration, here we take HNO3, nitric acid and acidic anhydride. So this is the acidic anhydride, it is used as a solvent. So now it is HNO3
react with the anthracene. At that time what happened? This HNO3 react with the anthracene. At that time H2O it will be removed and NO2 substitute onto the 9th position. That's why this compound name is the 9-nitroanthracene form થશે. શું ફોર્મ થશે? 9-nitroanthracene form થશે. સેકન્ડ ટાઈમ આપણે આનું શું આપીએ? સેકન્ડ ટાઈમ આપણે માનો કે નાઇટ્રેશન આપીએ. સેકન્ડ ટાઈમ નાઇટ્રેશન આપીએ તેની પ્રેઝન્સમાં HNO3 એસિડિક એનહાઇડ્રાઇડ. At that time also H2O it will be removed and 10th position of the anthracene substitute the nitro group. 10મી પોઝિશન ઉપર શું થશે? નાઇટ્રો ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. હિયર NO2 and here also NO2. So this compound name is the This compound name is the 9,10-dinitroanthracene. 9,10-dinitroanthracene compound form થશે. સેકન્ડ ટાઈમ નાઇટ્રેશન કરશો ત્યારે. So into the first nitration of the anthracene in the presence of nitric acid or acidic anhydride, H2O it will be removed and form 9-nitroanthracene. Second time of the 9-nitroanthracene it will be nitration in the presence of HNO3 acidic anhydride. At that time also H2O it will be removed and 9,10-dinitroanthracene it will be formed. So this is the friends nitration of the anthracene. Second is the nitration. Okay, this is the nitration of the anthracene. Next આપણે જોશું acylation reaction. So friends, third reaction is the acylation reaction. Acylation reaction of the anthracene. So here we take anthracene compound. So this is the anthracene. Now it will be react in the presence of CH3COCl, acetyl chloride, in the presence of different types of the solvent. So this anthracene it will be acylation in the presence of acidic chloride. Acidic chloride Friedel-Crafts reaction થશે. શું થશે? Friedel-Crafts reaction in the presence of naphthalene. naphthalene નું એસિડિક ક્લોરાઇડ સાથે રિએક્શન ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ધી સોલ્વન્ટ યુઝ કરશું. ફર્સ્ટ માનો કે આપણે ઇથિલિન ડાયક્લોરાઇડ યુઝ કરી. શું કરી? ઇથિલિન ડાયક્લોરાઇડ. So whenever ethylene dichloride react with the acidic chloride in the presence of anthracene, at that time it will be give the 9-acetyl group. 9 position ઉપર acetyl group નું substitution થશે. કઈ રીતે થશે જો? અહીંયા કયું ગ્રુપ છે? CH3COCl. કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, Cl ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયાથી એક H રિમૂવ થશે. શું રિમૂવ થશે? HCl શું થઈ જશે? રિમૂવ થઈ જશે. H+Cl-. આ કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, આ કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ. પોઝિટિવ નેગેટિવ બોન્ડ ફોર્મેશન. તો શું કયું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? અહીંયા COOCH3 બરાબર એસિટાઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. તો આનું નામ થશે 9-acetyl anthracene. 9 પોઝિશન ઉપર એન્થ્રેસિન કમ્પાઉન્ડ સબસ્ટિટ્યુટ થશે એટલે 9-acetyl anthracene compound form થશે. This compound name is the 9-acetyl anthracene. So whenever the anthracene react with the acidic chloride, at that time HCl it will be removed in the presence of ethylene dichloride as a solvent. At that time 9-acetyl anthracene it will be formed. Now we will change the solvent. Here we take nitrobenzene as a solvent. So this is the nitrobenzene. It is used as a solvent in the presence of anthracene and acidic chloride. At that time also HCl it will be removed, but here it will be removed for the position of the 1. So 1 position substituted product it will be formed. Here
COO3. નાઇટ્રોબેન્ઝીન યુઝ કરશો ત્યારે 1 પોઝિશન ઉપર એસિટાઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે એટલે આ પ્રોડક્ટનું નામ થશે 1 એસિટાઇલ એન્થ્રેસિન ફોર્મ થશે. ધીસ કમ્પાઉન્ડ નેમ ઇઝ ધી 1 acetyl anthracene it will be formed. So into the acylation reaction, anthracene react with the acetic chloride, HCl it will be removed. Ethylene dichloride, whenever ethylene dichloride used as a solvent, at that time 9 acetyl anthracene it will be formed. And whenever nitrobenzene used as a solvent, at that time 1 acetyl anthracene it will be formed. One position upper substitution thase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. એ જ રીતે અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 આ રીતનું નામકરણ થશે એન્થ્રાસીનનું. ઓકે, તો 9 ઉપર જ્યારે ઇથિલિન ડાઇક્લોરાઇડ ત્યારે 9 ઉપર અને નાઇટ્રોબેન્ઝીન ત્યારે 1 ઉપર એસિટાઇલ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. ઓકે, લખી લ્યો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ઓક્સિડેશન reaction. So friends, fourth reaction of the substitution reaction of anthracene is oxidation reaction. So oxidation, into the oxidation of the anthracene, here we take anthracene compound. So this is the anthracene. This is the anthracene. So this anthracene oxidizes in the presence of concentrated HNO3 or H2Cr2O4, chromic acid, H2Cr2O4. It means that this is the chromic acid and concentrated HNO3. This is the both are oxidizing agent. So now anthracene react with the concentrated HNO3 and chromic acid. At that time anthraquinone compound it will be formed. So here double bond O, double bond O, double bond, double bond. So this is the compound name is the anthraquinone. तो anthraquinone compound form થશે ક્યારે? ઓક્સિડેશન કરશો ત્યારે. ઓક્સિડેશન ઓફ ધી એન્થ્રાસીન ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ કોન્સન્ટ્રેટેડ HNO3 in the presence of chromic acid. At that time anthraquinone it will be formed. This compound name is the anthraquinone compound. So this is the fourth substitution reaction of the anthracene. Now we will take the fifth and last one substitution reaction of the anthracene is formylation reaction. Now we take the formylation reaction. So formylation reaction of the anthracene, it will be react with the, here benzene ring is there and COOH, derivative of the aniline. બરાબર, આની સાથે તમે રિએક્શન કરાવો તો શું ફોર્મ થાય? જો હીટિંગ આપવાનું. શું કરવાનું? હીટિંગ આપવાનું. સો ધીસ ઇઝ ધી એન્થ્રાસીન રિએક્ટ વિથ ધી ડેરિવેટિવ ઓફ ધી એનિલિન. એનિલિનનો ડેરિવેટિવ છે એની સાથે રિએક્શન કરાવો તો ફોર્માઇલેશન રિએક્શન છે. ફોર્માઇલેશન મીન્સ આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થતું હોય એને કહેવાય ફોર્માઇલેશન રિએક્શન. ફોર્માલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થતું હોય એવા રિએક્શનને કહેવાય ફોર્માઇલેશન રિએક્શન. તો અહીંયા આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન કઈ પોઝિશન ઉપર થશે? 9 પોઝિશન ઉપર આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. આ પોઝિશન ઉપર શું થશે? 9 પોઝિશન ઉપર આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. હિયર COOH, this is the aldehyde. So this aldehyde group it will be substituted onto the 9 position of the anthracene. And here H it will be substituted. H અહીંયાથી રિમૂવ થઈને અહીંયા આવી જશે. બરાબર, બેન્ઝીન રિંગ NHCH3 બરાબર કમ્પાઉન્ડ આ રિમૂવ થશે હીટિંગ આપશો ત્યારે. તો આ કમ્પાઉન્ડનું નામ થશે 9 આલ છે એટલે સફિક્સ યુઝ થશે, ફંક્શનલ ગ્રુપ છે એટલા માટે. તો એન્થ્રાસીન 9 આલ અથવા તો એન્થ્રાસિનાલ બરાબર એ પણ તમે કહી શકો. એન્થ્રાસીન 9 આર. ઓકે, આલ્ડિહાઇડનો એ લગાવ્યો અને 9 પોઝિશન ઉપર છે એટલે 9 આર. સો ધીસ કમ્પાઉન્ડ નેમ ઇઝ ધ એન્થ્રાસીન 9 આર. So this is the last reaction, formylation reaction of the
એન્થ્રાસીન ફોર્માઇલેશન રિએક્શન કેની પ્રેઝન્સમાં ડેરિવેટિવ ઓફ ધી એનિલિન હીટિંગ કરશો એટલે એન્થ્રેસિન 9 આલ્ડિહાઇડ ગ્રુપનું 9 પોઝિશન ઉપર સબસ્ટિટ્યુશન થશે. તો આપણે કેમિકલ પ્રોપર્ટીની અંદર ફર્સ્ટ સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન કમ્પ્લીટ કર્યું. સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શનની અંદર ફર્સ્ટ હેલોજિનેશન જોયું, સેકન્ડ નાઇટ્રેશન, થર્ડ એસાઇલેશન, ફોર્થ ઓક્સિડેશન એન્ડ ફિફ્થ એન્ડ લાસ્ટ વન ઇટ ઇઝ અ formylation reaction. So this is the all about the substitution reaction of anthracene.